Señor, debe alejarse de esta propiedad inmediatamente. Disculpe, esto es mi escuela. Soy el director David, solo estoy revisando el correo. No importa quién dice ser. Está invadiendo la propiedad y causando un disturbio. Dese la vuelta. ¡Invasión de propiedad! Yo trabajo aquí. Mi oficina está justo dentro. ¿De qué está hablando? Está resistiendo el arresto. Deje de forcejear, usaré la fuerza. Manos a la espalda. El sol de la mañana proyectable largas sombras. Sobre el estacionamiento de la escuela secundaria Jefferson Heights, mientras el agente Michael Garrett estacionaba. Su patrola dichas de un Honda Accord Plated. Salió con la mano apoyada en su cinturón de seguridad y la mirada fija en el hombre negro con traje azul marino que abre la entrada principal de la escuela. Señor, deténgase ahí. Dis la vuelta y ponga las manos donde puede verlas. El hombre así giro, con las leves en la mano, y la confusión se extendía por su rostro. Lo siento, agente. ¿Hay algún problema? La voz del agente Garrett en dericio. Dije que las manos donde puede verlas. Ahora, el agente Michael James Garrett levaba 14 años en el departamento del sheriff del condado de Fulton. 14 años de patrullaje, asignación de recursos escolares y iniciativas de policía comunitaria. Y en esos 14 años había recopilado un historial que debería haber suscitado preocupación inmediata. 23 quejas. 23 incidents documentados de uso excesivo de la fuerza, discriminación racial y lo que son los internos denominó delicadamente patrones de confrontación con miembros de comunidades minoritarias. Esas 23 quejas pondrían fin a su carrera, costarían al condado de Fulton $1 million y expondrían a un departamento que había ignorado un patrón que se extendía por más de una década. Un hombre negro de unos 40 y tantos años, el Dr. Raymond Thomas Carter, director de la escuela intermedia Jefferson Heights, estaba abriendo la puerta principal de su escuela a las 6:47 a.m. De un martes de septiembre, cuando el agente Garrett decidió que parecía sospechoso. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Solo de un administrador escolar que llegaba temprano para prepararse para una reunión del profesorado. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. La escuela secundaria Jefferson Heights se encontraba en el barrio Cascade, al suroeste de Atlanta, una comunidad históricamente afroamericana donde los robos bordeaban las calles residenciales y las tiendas de barrio aún conocen a sus clientes por su nombre. La mañana de septiembre trae los últimos susurros de la humedad del verano, con las cigarras zumbando en los árboles mientras los autobuses escolares iniciaban su recorrido por el barrio. Eran las 6:47 a.m. de un martes de septiembre, una mañana tranquila donde la única actividad era la llegada de los profesores para preparar las aulas antes de que los estudiantes inundaran los pasillos a las 8:15. Una mañana tranquila donde no suele ocurrir nada dramático. El Dr. Raymond Thomas Carter, de 48 años, dedicó 26 años a la educación pública. Obtuvo su licenciatura en educación en Morehouse College, su maestría en liderazgo educativo en la Universidad Estatal de Georgia, y su doctorado en currículo y instrucción en la Universidad de Emory. Empezó como maestro de cuarto grado en una escuela primaria con dificultades en East Point, trabajando 80 horas semanales para ofrecer tutorías extraescolares y programas de enriquecimiento escolar los fines de semana. Ascendió a subdirector después de 8 años, y luego a director de una escuela primaria de alto rendimiento después de 8 6. 4 años antes, lo reclutaron para dirigir la escuela intermedia Jefferson Heights, un campus que había tenido problemas con bajas calificaciones en los exámenes y un alto índice de incidentes disciplinarios. Bajo su liderazgo, Jefferson Heights mejoró su calificación estatal de rendimiento de DAB. Las calificaciones de las pruebas estandarizadas aumentaron un 37%. Las revisiones disciplinarias disminuyeron un 52%. La escuela ganó un premio estatal a la excelencia académica. Sus colegas lo describieron como transformador.
dedicado y el tipo de líder que liga primero y seva último. La Asociación de Educadores de Georgia lo había nombrado director del año tan solo 8 meses antes. Había aparecido en el Atlanta Journal-Constitution por su innovator enfoque en las prácticas de justicia restrictiva que mantienen a los estudiantes en las aulas en lugar de suspenderlos. El Dr. Carter había comprado su casa en el barrio de Cascade Hacia de 5 años, a 5 kilómetros de Jefferson Heights. Conduce por la misma ruta todas las mañanas, llegando entre las 6:30 y las 6:50 para revisar los planes de clase, responder a los correos electrónicos de los padres y preparar para el día antes de que los profesores lleguen a las 7:30. Ese martes por la mañana, vestí traje azul marino, camisa blanca, corbata verdeos y elegantes zapatos Oxford negros. Professional, sin nada destacable. Lavaba su maleta de cuero, las llaves del colegio, y su teléfono. Hacía exactamente lo que había hecho casi todos los días de clase durante 4 años. Abrir la puerta principal para empezar su jornada laboral. El agente Michael Garrett, de 39 años, se incorporó al departamento del sheriff del condado de Fulton en 2009, tras 2 años como guardia de seguridad privada. Su expediente personal presentaba una imagen preocupante, camuflada en un lenguaje burocrático meticuloso. Los supervisors lo describieron como proactivo en la identificación de posibles amenazas, y muy vigilante para mantener el orden. Estas eran frases en clave para un agente con un enfoque agresivo hacia los miembros de la comunidad negra y latina. La documentación era extensa y condenatoria. En 2011, el agente Garrett había detenido por la fuerza a un adolescente negro afuera de una tienda de conveniencia, acusándolo de robar en tiendas pensando en movimientos furtivos. El adolescente había estado esperando que su madre terminara de comprar. No se encontró mercancía robada. La familia presentó una denuncia. Garrett recibió asesoramiento verbal y capacitación sobre concientización sobre la diversidad. En 2014, el agente Garrett había detenido y registrado a un hombre latino que caminaba por un parque, alegando que el hombre coincidía con la descripción de un sospechoso en un incidente no relacionado. La descripción era varón hispano, ropa oscura. El hombre era un empleado de parques del condado en su hora de almuerzo, vestido con un uniforme del departamento de parques con su nombre bordado en la camisa. Se presentó una denuncia. Garrett recibió capacitación adicional sobre los estándares de sospecha razonable. En 2017, el agente Garrett había usado una pistola eléctrica contra una mujer negra durante una parada de tráfico después de que ella cuestionara por qué la habían detenido. La mujer era enferma y salía de un turno de noche. Posteriormente se determinó que la parada fue sin causa. La mujer sufrió lesiones que requieren atención en urgencias. Se admitió la denuncia. Garrett recibió una suspensión de 3 días y capacitación obligatoria para desescalar la situación. En 2019, el agente Garrett arrestó a un ministro negro frente a su propia iglesia, alegando que estaba invadiendo la propiedad privada. El ministro había estado abriendo las puertas de la iglesia para el servicio de oración matutino. Los cargos se retiraron en 48 horas. Se presentó la denuncia. Garrett recibió capacitación correctiva sobre policía comunitaria. El patrón era claro. La documentación era extensa. Pero, de alguna manera, Michael Garrett seguía patrulando en puestos que le permiten interactuar con el público, capaz de tomar decisiones sobre quién pertenecía a sus comunidades y quién no. Las evaluaciones de los supervisors indicaban que estaba orientado a los resultados, pero a veces carecía de conciencia cultural y habilidades de comunicación interpersonal, un lenguaje burocrático que implicaba que discriminaba a miembros de comunidades minoritarias,
pero tenía una alta tasa de arrestos. Y esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. Nunca resultaron en una resignación. Nunca desencadenaron la rendición de cuentas que podría haber evitado lo que sucedió aquella mañana de septiembre. El agente Garrett había sido asignado a patrullar los alrededores de la escuela intermedia Jefferson Heights como parte de la iniciativa de seguridad escolar del departamento, un programa diseñado para aumentar la visibilidad de las fuerzas del orden cerca de los campus educativos durante las horas de la gata matutinas. Pasaba por delante de la escuela a las 6:45 a.m. Cuando vio el Honda Accord Plateado del Dr. Carter entrar en el estacionamiento del personal. Para Garrett, este perfil encajaba perfectamente. Un hombre negro en un costa lujo ligaba a una escuela antes del horario oficial. No había estudiantes presentes. No se veía ningún otro miembro del personal. Esta era su especialidad. El Dr. Raymond Carter estaba haciendo exactamente lo que había hecho cientos de veces. Estacionó en su espacio designado para el director, claramente marcado con un cartel con su nombre. Recogió su maletín del asiento del copiloto. Camino hacia la entrada principal, con las llaves en la mano, repasando la agenda de la reunión de profesores de las 7:30 sobre las próximas conferencias de padres y maestros. Tenía todo el derecho legal de estar allí. Era el director. Era su escuela. Pero el agente Garrett vio algo diferente. Garrett estacionó su patrulla justo detrás del Honda del Dr. Carter, bloqueándolo. Salió rápidamente del vehículo, con la mano en el cinturón de seguridad, en una postura diseñada para intimidar. Señor, deténgase ahí. De la vuelta y ponga las manos donde pueda verlas. ¿Crees que los agentes del orden deberían verificar la identidad y el propósito de las personas en esos lugares de trabajo antes de dar órdenes y hacer acusaciones? Deja tu respuesta a continuación. El Dr. Carter se apartó de la puerta, con las llaves en la mano derecha y una genuina confusión en el rostro. Lavaba 15 años como administrador escolar. Había trabajado con agentes de recursos escolares, colaborado con las fuerzas del orden en protocolos de seguridad y forjado relaciones con los agentes que visitaban los campus para las jornadas de orientación profesional. Esto era diferente. Esto le parecía extraño. Disculpa, agente. ¿Hay algún problema? Levanta las manos. Suelta lo que tienes en la mano. El Dr. Carter dejó cuidadosamente su maletín en el suelo. Levantó ambas manos, con las llaves colgando de sus dedos. Su voz se mantuvo tranquila, controlada. El tono que usaba para calmar los conflictos entre estudiantes. Oficial, soy el Dr. Raymond Carter. Soy el director de esta escuela. Estoy abriendo el edificio para comenzar mi jornada laboral. Claro que sí. Todos dicen que trabajan aquí. Trabajo aquí. Esta es mi escuela. Ese es mi espacio de estacionamiento, con mi nombre en el letrero. El agente Garrett apenas miró el cartel de estacionamiento. Los espacios de estacionamiento no prueban nada. Cualquiera puede estacionar donde quiera. El Dr. Carter buscó lentamente su billetera en el bolsillo interior de su chaqueta, moviéndola con cuidado para evitar cualquier malinterpretación. Tengo mi credencial de la escuela aquí mismo. Y mi licencia de conducir. Meten las manos donde pueda verlas. La voz de Garrett se intensificó, y su mano se dirigió a su arma. Solo voy a buscar mi identificación para que sepas quién soy. El Dr. Carter sacó su credencial escolar, la tarjeta plastificada con su foto, su nombre y el título de director claramente visible. La levantó. V.S. Dr. Raymond Carter, director de la escuela intermedia Jefferson Heights. Garrett se acercó, encerrando los ojos para ver la placa, y su parcialidad anuló la evidencia que tenía delante. Esas placas son fáciles de falsificar o derribar. Official,
Esta es una tarjeta de identificación oficial de las escuelas del condado, de Fulton con un holograma, de seguridad y mi fotografía. No me importa cómo se vea. No deberías estar aquí tan temprano. Lego temprano todos los días. Soy la directora. Abro el edificio todas las mañanas. Eso diría alguien que entra a robar. El Dr. Carter sintió que lo invadía el cansancio habitual, el cansancio que le produce tener que demostrar su derecho a existir en su propio espacio. Sacó su licencia de conducir, y la sostuvo junto a la placa de la escuela. Aquí está mi licencia. El mismo nombre. La misma foto. Vivo a 5 kilómetros de aquí. Llevo 4 años como director de esta escuela. De la vuelta y pon tus manos sobre el edificio. Official, no he cometido ningún delito. Estoy frente a mi escuela con mis leaves, mi credential y mi licencia de conducir. ¿Qué causa probable tiene par de tener? La mention de causa probable prejuicio enfurecer on Garrett. Prisionó la radio. Aquí la unidad 47. Necesito refuerzos en la escuela secundaria Jefferson Heights. El seguido es niega cumplir órdenes legales. Par entonces, ya habían legado otros 2 miembros del personal. Lisa Rodríguez, profesor de matemáticas de séptimo grado, entró al estacionamiento y reconoció de inmediato al Dr. Carter y la problemática situación que ese estaba desarrollando. Aparcó rápidamente y se acercó, con voz firme pero urgente. Official, lo presentó al Dr. Carter. Es nuestro director. Garrett no es gyro para mirarla. Señora retroceda. Esto no lo incumbe. Me preocupa muchísimo. Estás deteniendo a mi frente a nuestra escuela sin ningún motivo. James Morrison, el subdirector, luego segundos después. Había trabajado con el Dr. Carter durante 3 años. Lo respetaba muchísimo, y prevía que la situación se deterioraba rápidamente. Subdirector Garrett. Soy James Morrison, subdirector. El Dr. Carter es el director de esta escuela. Está aquí todas las mañanas a esta hora. Está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer. ¿Cómo sé que realmente trabajas aquí? Lisa levantó su credential. Aquí está mi credential. Aquí está la suya. Todos trabajamos aquí. Este es nuestro lugar de trabajo. Las identificaciones pueden ser falsificadas. James sacó su teléfono, abrió la página web de la escuela, y lo mostró a Garrett el directorio del personal con fotos. Mira, aquí está nuestra página del personal. Dr. Raymond Carter, director. ESL. Esa es su foto. Ese es su puesto. Garrett miró la pantalla del teléfono durante menos de 2 segundos. Los sitios web se pueden manipular. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Cuando el prejuicio de un agente la ley está tan arraigado que recaza las tarjetas de identificación, los testimonios de testigos, los directorios del personal, las designations de plazas de aparcamiento y las leyes de los edificios como prohibas insuficientes, el problema no son las prohibas. El problema es que el agente ha decidido quién pertenece y quién no, y ninguna prueba cambiar una conclusión basada en suposiciones raciales. Lo tengo bajo custodia hasta que verifiquemos su identidad. Garrett tomó sus esposas. La voz del Dr. Carter se mantuvo controlada, pero sus 2 colegas percibieron la IRA sabiasen. Auxiliar Garrett está violando mis derechos amparados por la cuarta enmienda. No tiene causa probable para detenerme. Luis mostrado múltiples documentos de identificación. Tengo testigos que confirman mi identidad y mi autorización para estar aquí. Estoy en mi lugar de trabajo, en horario laboral normal, cumpliendo con mis obligations professionales. ¿Con qué fundamento legal me arresta? Alineamiento y obstrucción. Invader mi propia escuela donde trabajo como director? Lo solucionaremos en la estación. Garrett agarró la muñeca del Dr. Carter, la jaló hacia atrás y lo esposó.
Lisa Rodriguez Sacco su telefono, y comenzo a grabar. James Morrison y estaba llamando al superintendente del distrito. Otros tres maestros habían legado, y observan conmocionados como arrestaban a su director frente a la escuela que había dirigido durante 4 años. El sargento Davidson legó 6 minutos después, respondiendo a la solicitud de refuerzos de Garrett. Chin lavaba 22 años en el departamento del sheriff del condado de Fulton. Había supervisado a Garrett durante los últimos 3 años. Y había aprobado múltiples quejas en su expediente personal, siempre con las mismas recomendations. Capacitación adicional, terapia verbal, entrenamiento documentado. Nunca suspension. Nunca resignación. Nunca consecuencias que pudieran cambiar el comportamiento. El sargento chin evaluó la escena rápidamente. Vio a un hombre negro bien vestido y esposado, varios testigos con insignias escolares, celulares grabando y al agente Garrett. De pie con la postura rígida de quien sabe que ha cometido un error catastrófico, pero no puede admitirlo. Auxiliar Garrett. ¿Cuál es la situación? El sujeto intentaba entrar al edificio escolar antes del horario oficial. Se negó a proporcionar una identificación adecuada. Se puso a discutir cuando, así le preguntó. El Dr. Carter habló con calma, con la autoridad de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Sargento, soy el Dr. Raymond Carter, director de la escuela intermedia Jefferson Heights. Abrí la puerta de mi escuela a las 6:47 a.m., como hago todos los días laborables. Luego mostré al agente Garrett mi identificación escolar, mi licencia de conducir y mis labels. Varios miembros del personal confirmaron mi identidad y mi puesto. El agente Garrett me arrestó por allanamiento a mi propio lugar de trabajo. El sargento chinmarró la placa de la escuela que aún lavaba en el bolsillo de la chaqueta del Dr. Carter. Observo el letrero del espacio de estacionamiento que decía Director Dr. R. Carter. Observo a los 3 profesores mostrando sus identifications. Sacó su teléfono y hizo una búsqueda de 30 segundos en Google que le mostró artículos sobre el premio al Director del Año del Dr. Carter, con fotografías incluidas. Su expresión pasó de una evaluación neutral a una furia apenas disimulada. Se giró hacia Garrett. Quitale las esposas. Ahora, sargento, estaba siguiendo el protocolo. Ese es el Dr. Raymond Carter. Es el director de esta escuela. Han arrestado a un administrador escolar en su propio lugar de trabajo. Quitando las esposas inmediatamente. El rostro de Garrett se sonrojó mientras manipulaba torpemente la ley de sus esposas. El Dr. Carter permaneció inmóvil, manteniendo su dignidad mientras le quitaban las esposas frente a su personal. Cuando le quitaron las esposas, frotó las muñecas lentamente, sin apartar la mirada del rostro del sargento Chin. La voz de Chin era gélida. Auxiliar Garrett. Esta deba administrativa con efecto inmediato. Placa y arma. Las quiero. La sorpresa de Garrett era visible. Sargento solo estaba. Placa y arma. Se presenta en el cuartel general a las 1400 hours para una entrevista de asuntos internos. No puede regresar a sus tareas de patrullaje mientras realiza la investigación. ¿Entiende? Garrett entregó su placa y su arma de servicio, con las manos ligeramente temblorosas. Los profesores observaban en silencio. Las cámaras de sus celulares capturan cada momento. Chin volvió hacia el Dr. Carter. Dr. Carter, le pido disculpas en nombre del departamento del sheriff del condado de Fulton. Esto nunca debió haber sucedido. Le doy mi palabra de que investiga a fondo. El Dr. Carter sintió lentamente, con expresión controlada. Pero sus ojos reflejaban el cansancio de luchar contra prejuicios que nunca debieron cuestionar su presencia. Se lo agradezco, sargento,
pero necesito que entienda que una disculpa no repara lo que acaba de pasar. Mi espazo delante del person de mi propia escuela porque el agente Garrett no podía aceptar que un hombre negro de traje pudiera ser el director. La historia ese estaba defendiendo. El video de Lisa Rodríguez ese había estado subiendo a Facebook desde el momento en que empezó a grabar. En 3 horas, la grabación ese había difundido por las redes sociales. Al mediodía, los medios locales publicaban la noticia. A las 1500 hours, los medios nacionales la habían retomado. Los titulares proliferan en todas las plataformas. Auxiliar de Georgia arresta director negro en su propia escuela. Director Galdonado Esposito a las afueras de la escuela que dirige. Auxiliar con 23 denuncias previas arresta a director por alineamiento a su lugar de trabajo. Director del ano detenido por un auxiliar que rechazó la identificación escolar. El testimonio del personal y la verificación del sitio web. El video lo muestra todo. La serena profesionalidad del Dr. Carter. Su presentación de identificación. Su personal confirmando. Su identidad. El rechazo del agente Garrett a cada prueba. Las esposas. Los testigos. El lenguaje corporal que relataba la historia completa de cómo los prejuicios superaban la realidad. Deberían los agentes del orden ser despedidos automáticamente tras la tercera denuncia fundamentada de discriminación racial o uso excesivo de la fuerza? Deja tu respuesta. Al final del día, las organizaciones profesionales emitieron comunicados. La Asociación de Educadores de Georgia publicó un duro comunicado de prensa condenando el arresto como un ejemplo impactante de discriminación racial que puso en peligro a un reconocido líder educativo en su propio entorno laboral. La NAACP exigió el despido inmediato del agente Garrett y una investigación federal sobre la gestión de las denuncias de discriminación por parte del Departamento del Sheriff del Condado de Fulton. La Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias emitió un comunicado de apoyo al Dr. Carter y exigió capacitación obligatoria para las fuerzas del orden sobre sesgo implícito. La Junta de Educación de Atlanta celebró una reunión de emergencia y votó unánime a favor del Dr. Carter y de exigir responsabilidades al Departamento del Sheriff. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso los departamentos del sheriff finalmente despiden a SUS agents tras 3 denuncias en lugar de 20? ¿Acaso los supervisors finalmente imponen consecuencias reales en lugar de firmar certificados de capacitación que no producen cambios de comportamiento? ¿Acaso reconocimos finalmente que la capacitación sobre sesgo implícito sin rendición de cuentas es un desempeño sin sentido que protege a las instituciones y pone en peligro a los profesionales negros que navegan por estos sistemas? ¿A diario? ¿Por qué así no arreglamos los sistemas que mantienen a Michael Garrett patrolando durante 14 años a pesar de 20 quejas? Así no abordamos la cultura que permite las fuerzas del orden rechazar la identificación y los testigos cuando la persona interrogada es negra. Entonces solo estaremos esperando al próximo agente, la próxima escuela, el próximo director, el próximo video viral. ¿Cómo así cree que esto debería ser ley? Cualquier agente del orden con 3 denuncias fundamentadas de discriminación racial en un plazo de 5 años debería ser despedido automáticamente y entrar de forma permanente en el índice nacional de desertificación. Que la discriminación racial sea una decisión que ponga fin a su carrera profesional. Y así crees que estas historias necesitan ser contadas. Así crees que la responsabilidad comienza con la conciencia y el cambio comienza con la prisión. Entonces presiona el botón de suscripción porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo los patrones de discriminación que los departamentos ignoran hasta que los acuerdos obligan a render cuentas. Seguiremos exigiendo que la identificación, los testigos y la condición profesional sean suficientes para proteger a las personas de arrestos infundados.
Seguimos luchando por los educadores, los profesionales y las personas negras que merecen trabajar en sus propias escuelas. Acceder a sus propios edificios y existir en sus propias comunidades sin ser criminalizadas por el color de su piel. No se trata solo de un subdirector, una escuela o un director. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.